Hello guys, let us see the first question that was being asked in our GATE exam, right? So the question is, a synchronous generator is connected to an infinite bus through a lossless double circuit line, right? So the line is lossless double circuit line. Second case, the generator is delivering 1 per unit at a power angle of 30 degree. Next, when the sudden fault reduces the peak power that is transmitted, right, to 0.5 per unit. Now, full stop. After the clearance of fault, the peak power is reduces to 1.5 per unit. Then find the critical clearing angle. That is the question, right? So, in question first என்ன கேட்டிருக்காங்க, find the critical clearing angle, right? So, ஒரு question வந்து கொடுத்திருக்கும்போது, right, உங்களுக்கு டேட்டா வந்து புரியலையோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மெயினா எதுல வந்து அப்ஜெக்டிவ் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வைக்கணும் அப்படினா क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், right? So, here the question is find out the critical clearing angle. So, இதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு புரிய வேணும். But we saw the formula to solve, that is to find out the critical clearing angle, right? What is the formula? We know critical clearing angle can be written as cos inverse of what we know P max 3 into cos of del max minus P max 2 into cos del naught plus mechanical power or shaft power into del max minus del naught, right? Whole divided by what we saw P max 3 minus P max 2, right? So that is the general formula to obtain the value of critical clearing angle that we know, right? So let us see. The first thing is, so here what are the things that was being required, right, to calculate the value of critical clearing angle, right? அப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்க, first P max 3 வேணும், and then del max வேணும், right? Del naught வேணும், right? And then we have to know the value of P max 2, right? இப்போ क्वेश्चन திரும்ப ரீட் பண்ணுங்க. இங்க P max 3 அப்படினா என்ன? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? critical clearing angle சால்வ் பண்ணும்போது critical clearing angle கால்குலேட் பண்றதுக்கு we need two people. fault நடக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிற maximum power தான் P max 2. fault நடந்ததுக்கு அப்புறம் சிஸ்டம்ல இருக்க maximum power தான் P max 3. del naught அப்படிங்கிறது fault கரெக்ட்டா நடக்கிற பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ, that is initial angle. இங்க del max அப்படிங்கிறது என்னது? fault நீங்க கிளியர் பண்ணி முடிக்கிறீங்க இல்லையா, அதுக்கு அப்புறம் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல செட்டில் ஆகுது, அந்த பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்கிறதா இந்த del max, right? இந்த del max கால்குலேட் பண்ணதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? the del max can be calculated by using, that is pi minus phi. What is the formula? Phi is equal to what? Sin inverse of mechanical power divided by maximum power delivered by the machine in case 3, correct? So that is the general formula to obtain the value of del max, right? Again, let us read the question once again. So starting என்ன சொல்லிருந்தாங்க, a synchronous generator is connected to an infinite bus through a lossless double circuit line. It means there is a lossless double circuit line. Clear? Next, the generator is delivering 1 per unit, right? So that is the case number 1 system என்ன இருக்குன்னா steady state ல இருக்கு, அப்ப அது டெலிவரி பண்ற பவர் 1, right? So நமக்கு என்ன தெரியும், before fault ல நம்ம என்ன பார்த்தோம், fault நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டம்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ற வேல்யூ, that is mechanical power equal to what? Electrical power, because system is steady state. அது நமக்கு தெரியும், கரெக்ட்டா? That is before fault. Electrical power க்கு ஃபார்முலா என்ன? that is P max 1 into sin del naught. இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா ஸ்டேட்மென்ட் கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க, the generator is delivering 1 per unit. அப்படினா அது டெலிவரி பண்ற பவர் 1 அப்படினா வெளியில நம்ம டெலிவரி பண்ற பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர், ஆல்டர்னேட்டிவ் வெளியில டெலிவரி பண்ற பவர் என்னது? எலக்ட்ரிக்கல் பவர். பட் அண்டர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் மெக்கானிக்கல் பவர் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் both are equal, so that is equal to 1 per unit equal to maximum power case number 1 ல அவங்க கொடுக்கல. maximum power அப்படினா peak power, case number 1 ல அவங்க peak power பத்தி பேசல, that value is not known, but what they have given sin del naught initial angle, அதாவது 1 per unit power டெலிவரி பண்ணும்போது correspondent power angle has been given, that is 30 degree, right? So that is sin 30. What is the value of sin 30? 1/2, right? So இப்போ sin 30 பதிலா நீங்க 1/2 போட்டீங்க அப்படினா கேஸ் நம்பர் 1 ல maximum power எவ்வளவுன்னு கிடைச்சிரும். பட் எனிவே இந்த பவர் இங்க நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்? to calculate the value of critical clearing angle we need P max 2 and P max 3, right? So let us move on to the second case, during fault. So fault நடக்கும்போது நம்ம சிஸ்டம்ல நமக்கு கிடைக்கிற பவர், that is peak power, that is called P max 2, right? So இங்க fault நடக்கும்போது நமக்கு என்ன பவர் கிடைக்குது? when the sudden fault reduces the peak power that is transmitted to
0.5 per unit, right? So system la fault நடக்கும்போது power value என்ன reduce ஆயிருக்கு அப்படினா 0.5 per unit reduce ஆயிருக்கு, right? So what is the conclusion? That is during fault la peak power அப்படினா Pmax, during fault that is Pmax 2, that value has been given as 0.5 per unit. Now we found the value of Pmax 2. Next case, after fault clear பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கிற power தான் Pmax 3, right? So fault clear பண்ணதுக்கு see that after clearance of the fault the peak power angle, right, the peak power value become what? 1.5 per unit. So what it is given? The given it is Pmax 3 after clearing the fault. Peak power means Pmax, after clearance means Pmax 3, that is equal to how much? That is 1.5 per unit, right? இப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும்? Pmax 2 தெரியும், that is 0.5. Pmax 3 தெரியும், that is 1.5. என்ன வேல்யூ தெரியும்? Del naught is known, that is 30 degree, that was given already here. இப்போ என்ன வேல்யூ தெரியாது? Del max is not known, right? But del max எப்படி find பண்ணலாம்? We saw the formula del max equal to pi minus phi, right? To find out the value of phi, so that is sin inverse of Pmax divided by, that is mechanical power divided by maximum power in case 3, right? So that is equal to sin inverse of maximum power, that is sorry, Pm அப்படிங்கிறது mechanical power delivered by or generated by the machine. Steady state ல நம்ம machine ஓட mechanical power எவ்வளவு? That was given, that is 1 per unit. இத வெக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு, கரெக்ட்டா? So the value of mechanical power is 1 divided by third case ல maximum peak power எவ்வளவு? 1.5. You can substitute here. Substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the value of pi. Once you find the value of pi, then you have to substitute here. இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா you can find out the value of del max. Remember one more thing, you have to keep your answer in degree, correct? So வர ஆன்சர் அப்படியே டிகிரில சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்தர் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க, ரைட்? சோ ரெடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க காசன்ஸ் இருக்கும்போது டிகிரில தான் வரும். Now we found the value of del max, del naught, Pmax 2, Pmax 1, right? If you substitute all these values, your answer almost nearer to 70.4 degree. That is how you are finding the value of critical clearing angle. So that is the correct answer for the given question.